Thank you. Who's Bob? You remember things, don't you? Some things. What about this Bob? He was engaged to somebody else. She hates him now, but at the same time... She didn't want anybody else to have it. Rival? Lauren Bacall n'a jamais eu de rival. Du moins pour ce qui est de ce magnétisme. Nul autre n'a eu ce pouvoir de faire se dissoudre le monde autour de soi sans même un mot. Happés, nous sommes par ce sortilège. Envoûtés, ensorcelés, possédés. L'hypnose s'est faite un prénom, Lorraine. Dans les années 1940-1950, Hollywood connaît son âge d'or. Les studios rivalisent. C'est à qui produira le film le plus spectaculaire, le plus drôle, le plus noir, à qui créera la star la plus lumineuse. Les compagnies prestigieuses comme MGM, Columbia, Paramount ou Warner Bros. Se mènent une guerre sans merci. C'est dans ce contexte que va apparaître un couple mythique conçu sur mesure par la Warner. Un duo que rien ne séparera jamais plus. Lauren Bacall, Humphrey Bogart. Yeah. Si Humphrey Bogart est déjà la star adulée du film noir américain, à cette époque, nul ne connaît Lauren Bacall. Quit worrying, kid. You'll get back all right. Une toute jeune débutante qui jusque-là n'avait jamais tourné un seul film. Or, dès son premier film, Lauren Bacall entrera de plein pied dans la mythologie hollywoodienne et sa vie durant, elle ne cessera de lutter contre cette image artificielle que les studios avaient fait d'elle. Elle n'aimait pas qu'on l'appelle Lorraine, un prénom factice. Elle préférait qu'on l'appelle Betty. Comme la petite fille née dans le Bronx et grandie dans les rues de Brooklyn sous l'œil attentif de sa mère, qui secrètement nourrissait l'idée de la voir devenir princesse. Comme s'il s'agissait de prendre une revanche sur la vie. La petite Betty n'était pas vilaine. Très vite, elle préféra le théâtre à l'école. Pour sa mère, simple secrétaire qui l'élevait seule, ce qui comptait était le bonheur de sa fille. Et si elle voulait devenir actrice, tant qu'à faire, qu'elle devienne une étoile. Alors à 17 ans, adieu l'école, les leçons, les devoirs. Bonjour les planches et la vache enragée. Meilleure méthode pour se forger un caractère, chose essentielle, lui répétait sa mère. Et du caractère, Lauren Bacall en avait. Lauren Bacall est née Betty Joan Persky, dans le Bronx, le 16 septembre 1924, d'une famille juive originaire d'Europe centrale. Les grands-parents et les parents de Lauren Bacall avaient vu inscrire leur nom sur un autre genre de générique. Et leur rêve américain ne se déroula pas dans les studios d'Hollywood, mais dans les bureaux d'Ellis Island, à New York. La petite Lorraine était née Betty Persky du nom de son père, originaire de la région de Volgine en Biélorussie. Une famille ancrée dans la tradition orthodoxe juive, mais rêvant de modernité. Sa mère avait quitté la Roumanie avec sa propre mère, son père, sa sœur aînée, son frère encore au berceau. Betty Persky, alias Lauren Bacall, rapportera dans ses mémoires que tout au long de sa vie, elle aurait fait de cette origine sa force intérieure. Le cinéma allait très tôt jouer sa part dans l'imaginaire de la petite Betty. Alors qu'elle s'approchait de son terme, sa mère alla voir un film, lorsqu'elle sentit soudain la créature qui s'agitait en elle commencer à faire irruption dans le monde. Maman quitta le cinéma et je suis né à 2 h du matin au Grand Concourse Sanitarium. Modeste fillette dans un quartier modeste,
doté il est vrai d'une allure et d'une classe naturelle, qui devait faire dire à sa mère qu'elle avait mis au monde une vraie princesse. I wanted my name in lights. I wanted that dream. I don't know where I got it from, because, as you know from the book, no one in my family even came close to being in the theater. Yeah. Or anything in the entertainment world. And I was just, I don't know, I just had to do it. And I would have done anything, almost anything, and I did almost anything, to be recognized. Son père les avait abandonnés. Betty n'avait que 8 ans. Après le divorce, sa mère quitte Brooklyn pour Manhattan, reprend son nom de jeune fille, puis opte pour la version roumaine de son nom, Bacal, avec un seul L. Plus tard, c'est Betty qui optera pour le deuxième L. Elle aimait entendre ce son suave, call, Bacal. Did you think that you had the proper physical attributes at the time when you were 16, 17 to become a film star? Michael, you know I didn't. I was flat-chested and large of foot and very gawky. No, I didn't. And I thought, I mean, I always was shy about smiling because my teeth were crooked and, God, I don't know, I was a mess. I don't know how any of this ever happened. Elle entame alors une carrière de mannequin et suit des cours de théâtre. And I'd gone to the American Academy and so on and so forth. But then when I graduated from high school, I had to get a job. And I ended up modeling in the Garment Center. I wanted to be an actress as far back as I can remember. Betty Davis was my idol. I just wanted to be like her, but on the stage. The Golden Girl, the cover girl. She did Girl influence Next my Door, the girl on the beginning news. career very much, my thinking a great deal. It's the kind of actress I wanted to be. She's been profiled, La jeune covered, Betty she's s'identifie been très vite à la star. what she wears, Ne portait-elle pas le même prénom? whom she knows. Mais c'est un simple cliché qui va faire basculer sa vie au plus haut sommet de la célébrité. En mars 1943, elle fait la couverture du Harper's Bazaar, debout devant une vitrine de la Croix-Rouge. Clin d'œil à la femme vampire, forcément fatale pour ceux qui s'en approchent de trop près. À Hollywood, Nancy Hawkes, la femme de Howard Hawks, découvre la photo et propose à son mari d'y jeter un coup d'œil. À cette époque, Howard Hawks est un réalisateur qui compte à son actif près d'une vingtaine de films. Certains devenus mythiques, comme Scarface, L'impossible Monsieur Bébé, Viva Villa. Il a tourné avec des monstres sacrés comme Cary Grant, Katharine Hepburn, Rita Hayworth. Et il rêve même de tourner avec la star des stars, Humphrey Bogart, l'acteur mythique du Faucon Maltais et de Casablanca. Betty était loin de se douter que le réalisateur recherchait depuis des années une jeune actrice qu'il pourrait façonner à sa mesure. The only planning that I made was that I aimed to be on the stage. My goal was to be on stage, not to... I never thought of being in movies. En avril 1943, elle est convoquée dans les studios de la Warner à Los Angeles pour des essais avec Howard Hawks. And I didn't know who Howard Hawks was. I hadn't a clue. Elle écrit à sa mère « Mamoun, je me suis bien amusée à tourner mon bout d'essai. J'ai eu tout ce qu'une vedette a. Tout le monde m'a dit que seulement une fille sur 10 000 avait droit à ce genre de traitement. Une fille sur 10 000, je m'en tire pas si mal. » Been working on the story for her. To have not. Bacall was a brand new girl. She'd never done anything before. I was very interested in seeing that we got a good introduction for her. Agissant en véritable Pygmalion, il faudra à Hawks près d'une année pour préparer Bacal à son premier rôle. What can you be, you know, when you're 18 years old and you know nothing and you have no very limited acting experience, almost none, and very little life experience? I mean, how sophisticated can you be, for heaven's sake? Yeah. But if you have a deep voice and Howard Hawks writes your dialogue and directs you and, Yes. and lights you correctly, and
I mean, you can be anything. Thanks. Who's that? She came in this afternoon, the plane from the south. Well, we had this new girl who had a way of kind of speaking a line that had an insolence that didn't anger people. This was, of course, my first leading role in a movie from nowhere, from Howard Hawks. And he said, I want to put you in a picture with either Cary Grant or Humphrey Bogart. Thanks. And I thought, Cary Grant? Oh, boy. I thought that would be fabulous. Bogart, I thought, it's all right, but, You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything, and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. This picture was so well received at preview that he said we should have another with these people right away. And I knew a story, and we started to make it, and it was just as successful as the first one. Flowed like wine. Yes, her tears flowed like wine. She's a real sad tomato. And it was easy to do because Bogart would help Bacall. He fell in love with her. Hawks, qui s'était taillé sur mesure le parfait sex symbole qui devait finir dans son lit, n'avait réussi qu'à la livrer à Bogart. Un brin cynique, il dira plus tard, ce qui est drôle, c'est que Bogart est tombé amoureux du personnage qu'elle jouait dans le film. Alors elle dut continuer à le jouer pendant le reste de sa vie. And there was no trouble about working because it wasn't too easy to take a brand new girl and get the kind of stuff that we got from Bacall. Lying on a pillow, weeping like a willow. And they started to make the picture, and I was shaking all the time, you know, because I was a nervous wreck. And Howard knew how nervous I was, and Bogey knew how nervous I was. And Howard told Bogey, you know, kid around with her, you know, make her laugh and try to relax her because I know how tense she is. And Bogey, of course, understood that, and he was a very funny guy, very witty man, which I never expected. And I, in turn, gave as good as I got. Oh, I like that. Except for the beard. Why don't you shave and we'll try it again. Suddenly, things changed. I mean, we had been working for 3 or 4 weeks in the movie, and one night at the end of the day's shooting, I was sitting in my dressing room and getting ready to go home, and Bogey walked into the dressing room just to say goodnight. And I looked at him and I said, oh, well, good night. So he leaned over and he pulled my head up and kissed me goodbye. Good night, I thought. So that was the first kind of move that he made. And the next thing I knew, I was hanging on his every word. And the next thing you know, we were really in love. Quand ils se rencontrent, elle a 19 ans, il en a 44. La jeune fille débutante et la star adulée. Un couple singulier. Of course, he was still married, and then he wanted to leave his wife, but he was very afraid of our age difference. He thought that it would never last. And he'd call me up at 3 in the morning and say, meet me on the corner of Beverly Drive and Wilshire Boulevard, which I did, and my mother would say, What's going on? where are you going? What are you...
She'd wake up, you know, by then she was still living in the apartment with me in Beverly Hills. I said, I'm going to meet him. She said, you can't meet him, he's a married man. I said, yeah, but he likes me. Why shouldn't he like you? You're a beautiful young girl. Stay home, and of course, me, headstrong, I went right out the door and went and met him. The tension and the excitement and all of it, and the developing of our great falling in love with one another. His wife was on the set the first day of shooting. I was introduced to her and said, how do you do? And she kind of sneered at me. But I didn't think anything of it, because I didn't think anything of anything except being in the movie and Howard Hawks. I'm going to leave you in a tough spot. That's all right with me. Now, how do I get out of here? That door leads onto a side porch. All right, as soon as I've gone, you count to 20 slowly and then scream your head off. I will. All right, start counting. You know you don't have to act with me, Steve. Hawks, en grand professionnel, ne pouvant parvenir à ses fins avec Bacall, va utiliser l'histoire d'amour du couple. Ce ne sont plus ces films qui influent sur leur vie, mais leur vie qui inspire ces films jusque dans leurs dialogues, que Hawks récupère, les retaillant sur mesure. It's a different type of dialogue. It's the dialogue that Hemingway used to call oblique. I call it three cushion. Speaking of horses, I like to play them myself. But I like to see them work out a little first. See if they're front runners or come from behind. Find out what their whole card is. What makes them run. Find out mine? I think so. Go ahead. I'd say you don't like to be rated. You like to get out in front. Open up a lead, take a little breather in the back stretch, and then come home free. You don't like to be rated yourself. I haven't met anyone yet that could do it. Any suggestions? Well, I can't tell till I've seen you over a distance of ground. Got a touch of class, but I don't know how far you can go. A lot depends on who's in the saddle. Go ahead, Marlo. I like the way you work. During the making of The Big Sleep, I found out for the first time that you don't have to be too logical. You really should just make good scenes. And if you follow one scene with another and stop worrying about logic and stop worrying about hooking them together, just make good scenes. You see, Joe, either you were there last night or you got the picture from somebody En who quelques was there. scènes magistrales, Hawks était parvenu à faire de Betty la femme fatale qui devait faire succomber tous les hommes, même les plus insensibles. Tout y était, le timbre de la voix, les vagues de la chevelure, le chaloupé de la démarche, mais surtout le regard, le look, celui qui en un éclair fit de Lauren Bacall, la Bacall. The From Down Under look, as Mr. Bogart named it, came in a very odd fashion. It came because I was so nervous when I started to work in pictures that I felt that the only way to steady myself was to give the look, which is this. Sur ordre de Hawks, des équipes de maquilleurs et de coiffeurs ont métamorphosé la jeune fille en femme fatale, l'innocence en fatalité. Ils se sont acharnés sur les sourcils, le moindre pli des cheveux, ils lui ont même redressé les dents. C'est Hawks qui avait imposé le prénom Lorraine. Elle ne s'y fera en réalité jamais. Hawks ne se contenta pas de tout cela, c'est lui aussi qui modula sa voix. Il la voulait plus cassée encore, plus éraillée, plus grave. Il l'envoyait régulièrement sur Mulholland Drive et la faisait lire et réciter à voix haute, que sa voix parvienne à couvrir la rumeur du boulevard. Il lui fallait hurler. Très vite, Betty se sentait disparaître sous l'artifice de Lorraine. « Mon Dieu, se disait-elle, que vais-je faire de moi, enseveli sous tout cela ?» Mais Hawks, qui en avait fait cette créature artificielle, révéla finalement en elle la passion. Once, of course, I was involved with Bogey and wanted to be with him more than anything else. He said, you know, you have to make a decision. You have to make a choice. If you want only a career, I will do everything I can to help you, but I won't marry you.
He said, I have been married to 3 actresses. I mean, I want a wife. I want you with me all the time. And you have to decide which comes first. Well, there was no question in my mind what would come first. I was so besotted about him, this whimpering, simpering woman that I became. Of course, I said yes. We come first. Le 21 mai 1945, ils scellèrent leur union par un mariage. Thank God I made the choice I did, in view of the fact that we had such a short time together. Malgré leurs bonnes résolutions, Bogart, compréhensif, ne l'empêchera pas de poursuivre sa propre carrière. He was a marshmallow. He's a very, very emotional, sensitive man who was actually brought up on the right side of the tracks with a doctor for a father and an artist for a mother. And he was always considered a gent, which, of course, bore very little resemblance to the parts he played. So he was nothing like that. He was also a very well-read, intelligent man, and very funny. Bogart lui faisait oublier l'artificielle Lorraine pour la ramener à la naturelle Betty. Il la tranquillisait, la rassurait, l'amusait, savait combler ses troubles, répondre à ses doutes. Pour faire sourire Betty, souvent l'inspecteur Marlowe jouait Buster Keaton. You know, when Ernest Hemingway's book, Old Man and the Sea, had been published, there was a great big Time article about him, Time magazine, and quoting Hemingway's feeling about the sea. And Bogey just pointed it out to me and said, read this. This is exactly the way I feel about the sea. He felt it was the last free place on earth, you see. And he just loved it. He loved sailing. And I, unfortunately, found myself feeling a little queasy, but for Bogart, it was my great competition. Comme elle l'écrit dans ses mémoires, Bogey fit d'elle tout à la fois une actrice, une amante, une femme, une mère. Leur vie de couple semblait un conte de fées. 12 ans de vie heureuse, 2 enfants. Lorraine voulait donner à Bogey tout ce qu'il n'avait jamais eu. Tout cet amour qu'elle avait amassé pour un père invisible, elle pouvait enfin en faire don à cet homme-là, lui apporter le rire, la tendresse, la joie. Durant l'automne 1947, commença à Washington l'enquête menée par John Pardell Thomas, chargé de lutter contre toute activité suspectée de communisme. Are you a member of the Communist Party? The question here relates not only to the question of my membership in any political organization, but this committee is attempting to... 19 personnalités du monde du cinéma sont convoquées par la commission. Il s'agit de scénaristes, de producteurs et d'acteurs. La commission tient 9 jours d'audience, mais poussant trop loin ses investigations, elle fut accusée de violer les principes de base de la démocratie américaine. Bogart et Bacall prirent alors la tête d'un contre-comité, connu sous le nom de Comité pour le Premier Amendement. Il comprenait près de 80 personnalités hollywoodiennes, dont Judy Garland, John Huston, Groucho Marx, Frank Sinatra. Cet engagement fut une fierté pour Bacall. C'était la première fois que j'avais la révélation d'une cause à défendre, dit-elle. Je pris la chose très à cœur. On était au lendemain de la guerre, au lendemain de la défaite nazie. Il faut y aller, dis-je à Bogey. Finalement, ce sont plus de 300 artistes qui ont été inscrits sur une liste noire par les studios. 1/10 d'entre eux réussira à se reconstruire une carrière. C'est cette commission qui préfigura la chasse aux sorcières entreprise par le sénateur McCarthy
entre 1950 et 1954. Tentée un moment par l'appel du politique, et bien qu'elle fût courtisée par d'éminentes personnalités, le pouvoir n'était pas franchement son ambition. Même si par ailleurs, Lorraine était fière d'être la cousine germaine de Shimon Peres, le futur président de l'État d'Israël, pour elle, l'idéal de l'homme de conviction. Cependant, la photo dont elle était la plus fière était celle du président Truman au piano, en train de lui faire la cour. Key Largo, a lonely island off the coast of Florida. En 1948, un an après la commission de Washington, elle tourne Key Largo, sous la direction de John Huston. Ce film sera pour elle sa plus heureuse expérience avec Bogart. Ce sera pourtant le dernier qu'ils tourneront ensemble. Smell blood, huh? Got your appetite up. En 1953, elle propose à la Fox un projet de comédie qu'elle fera avec Marilyn Monroe, Comment épouser un millionnaire. Pourtant, elle devra passer des essais, comme si la femme de Bogart n'était pas reconnue comme actrice à part entière. « Toute ma vie, j'ai dû faire mes preuves, dit-elle. Et toute ma vie, j'en garderai rancœur au studio. » Elle enchaînera ensuite quelques films de moyenne facture, avant d'incarner une styliste dans Designing Woman, la femme modèle de Vincente Minnelli. Le film était prévu pour Grace Kelly, mais son mariage avec le prince régnier permit à Bacall d'hériter du rôle. Absolutely one of my most favorite movies for so many reasons. I fought for that part. I wanted it badly. I took a lower salary, I did everything. Elle tourna ce film, comme elle le dit, pour se changer les idées, car au même moment, Bogart se mourait d'un cancer. And it was very weird to be living like that, in that situation with Bogey, as ill as he was, and that horrible disease, and then to go on the set and to play comedy. It was a tough time. But Greg, who was the stalwart, marvelous, marvelous man, we actually got to know each other really well in 1956 when the movie was made. It actually saved me having to go to the studio and focus on this comedy and then deal with reality when I got home. L'idylle avec Gregory Peck devait quelque peu ébrécher le mythe du couple intègre. Mais que pouvait se reprocher Bacall, vu l'infidélité avérée de son mari, qui, durant plus de 13 ans, entretint une relation avec Verita Boover Thompson, sa coiffeuse. Les deux amants ne se séparèrent qu'au moment de la maladie de Bogart, en 1955. And, you know, if the person who was ill doesn't talk about it, you don't talk about it. And so I never asked any questions. But I never thought in terms of finality. I never thought in terms of the fact that he would die. I guess I didn't want to think like that. I was in denial, that's all. 2 little kids and... I don't know. He knew that if he could work again, he'd be better. But of course, he never got well. Bacall et Bogart ne firent que 4 films ensemble, pas un de plus. 4 films devenus immédiatement mythiques. Ils auraient dû pourtant se retrouver pour un 5e. Il ne nous reste qu'un seul témoignage, un bout d'essai de costume filmé le 20 février 1956. Ultime plan qui devait les réunir. Quelque temps après ces essais, Bogart entre à l'hôpital. Bacall écrit « Je ne songeais pas, il est en train de mourir. Il dormait simplement d'un sommeil qui l'entraînait dans des lieux où je n'avais pas accès. Je me disais, est-ce là l'aboutissement d'une existence? Est-ce ainsi que s'achève notre mariage?
cet homme si vivant, si plein de fantaisie, va-t-il vraiment me quitter pour toujours? Humphrey Bogart meurt le 14 janvier 1957. Bogart s'était fait confectionner un cercueil en forme de bateau, son bateau. La mort, cette grande inconnue, était semblable pour lui à la mer. Anyone that was that extraordinary, that gifted as an actor, in addition to being as gifted as he was as a human being, he deserved, I mean, he rates every cult that there can possibly be from every generation, and he's timeless. I mean, I think this will go on forever, long after my life is over. Bacall dut apprendre à vivre sans Bogart. Tout au long du reste de sa vie, elle ne s'est construite que dans la tentative de faire le deuil de celui qui était tout pour elle. Elle n'y est pas parvenue. What did you do that for? I've been wondering whether I'd like it. What's your decision? I don't know yet. It's even better when you help. You don't have to act with me, Steve. You don't have to do anything. Not a thing. You know how to whistle, don't you, Steve? You just pucker your lips together and blow. Like this. Saturday night is the loneliest night of the week, 'cause that's the night that my sweetie and I. C'est durant la maladie de Bogart que Bacall et Sinatra tombèrent amoureux. I don't mind Sunday night at all. Ce n'était plus un secret pour personne. Devenus amants, leur relation durera des mois. Un an après la mort de Bogart, Sinatra propose le mariage à Bacall. Un soir que les deux amants dînaient sur Sunset Boulevard, une jeune fille s'approcha leur demandant un autographe. Sinatra incita Bacall à signer Betty Sinatra. Le lendemain, ce furent les gros titres. Sinatra épouse Bacall. Furieux de cette publicité prématurée, Sinatra rompit leur relation et n'adressa plus la parole à Bacall pendant plus de 10 ans. Le choc fut terrible. 3 ans plus tard, elle se consola dans les bras de Jason Robards, aussi grand buveur devant l'Éternel que grand acteur. La noce eut lieu le 4 juillet 1961. Thank you, Frankie. Thank you. Oh, well, more than once I've wanted a shoulder to lean on, but shoulders aren't made of strong stuff these days, you know. They're very flotsam and jetsam, the shoulders. They're there one minute and they're not there the next. I think men that don't drink are too careful. And anyone that's too careful makes me nervous. En l'occurrence, avec Jason Robards, dont elle souligne dans ses mémoires l'alcoolisme chronique, elle n'a pas dû être souvent nerveuse. Elle finit par se séparer de lui 8 ans plus tard, pour cette raison qu'il en était devenu infréquentable. Il eut le temps quand même d'être le père de son 3e enfant. With a husband like mine, you have to make a lot of coffee. Drink it all the time. Even backstage. Couldn't go on without it, but Lauren makes it best. A special way. I'll show you. Le seul film qu'ils firent tous les deux fut une publicité qui, loin de vanter les mérites du scotch, vantait ceux du café. Aurait-on vu Bacall divorcer pour abus de café? It's a start. Don't you get lonely up here all by yourself? I was born lonely, I guess. That why you visit murder trials? No.
I went because your case was like my father's. I know he didn't kill my stepmother. I know he told the truth. I don't think I was considered by a lot of people in films as an actress. I was thought of as Bogey's wife by a lot of people. And that was it. They were still making films, and they were making good films, but they didn't want me in them. It's when your personal life is in the ash can, your career is, everything is. It never reached the heights again, and it never will, and that's it. And nobody cared is what it really amounted to, except me. Après Bogart, c'est Hollywood qui l'abandonne à son tour. Jack Warner, whose theory was that I pay the actor and he'd better work. He had no idea and no interest in building someone and in having them last. And he never helped anyone. I mean, everyone needs help. But his idea was, I just give her this and she does it, and then when she's used up, I get somebody else, that's all. So that none of us had any value at all to him. And so you had the only way to fight him was to just refuse to do something. A couple of times I did succeed, and I got into the office, and I tried to explain to him. I said, look, I want to work, Jack, but I can't work in this garbage. I mean, it really is not a part that suits me at all. You know, and he would take me to the window of his office, and he'd point to the sound stages, and he'd say, would I have all of this if I didn't know what I was doing? I was Garbo and Dietrich and Mae West and Betty Davis. Everyone all rolled into one. And no one can be that to begin with. So it was as fast as I went up, that's how fast I fell down. And spent really the rest of my career just trying to kind of get to some middle ground where I could function. I remember once in the big scene, there was a scene where the doorbell rang and there was a shot of me coming out of a room to go and answer the door, you see. So we had a rehearsal of the scene for the camera. And Howard Hawks yelled, you know, called action. And I walked out of this door to, presumably my bedroom, to answer the front door. And before we did the take, Bogey took me to one side and said, you walked out of that room like a model. He said, always remember that you've come from somewhere. Are you sure that she's going to... Oh, yeah, she'll be all right in the morning. D'où viens-tu, Lorraine? Ellis Island? Le Bronx? Brooklyn? L'Europe centrale? Quelles sont tes racines? Ta jeunesse? Ton enfance? Cette force de persévérance, ce courage, cette détermination, d'où les puisa-t-elle, si ce n'est de ses racines auxquelles elle dit s'être constamment rattachée? I don't admire at all in myself my not having the courage to stand up to Hawks every time he made a crack about the Jews. I don't feel good about that. And it took me many years before I could deal with that. Was there much anti-Semitism No, it wasn't that. Each time every one thing would happen, I mean, it became such they made such a to-do about it because of the fact that in their eyes, I didn't look Jewish, and so they were so stunned. Oh, I can't believe it. Can you believe that's true? Look at that girl. She doesn't look, you know. And so that I always felt that I was singled out and set apart, and that I had additional obstacles to overcome. It became a weight around my neck, yes. And I hated the fact that I felt that. Yes. You felt you had to go to people beforehand because you didn't look Jewish and say, by the way, I am Jewish, just in case. Well, I did to Bogey. You did? But I didn't professionally. And that is what I don't like about myself, the fact that I did not say, now, just a minute, you may as well know it now, and we'll stand. I mean, I wasn't that terrific. I was not that gutsy, and I wasn't that honest about it. I was terrified that maybe I would lose my job, and I didn't have the courage to. J'ai passé une grande partie de ma vie, dit-elle,
à essayer de trouver ma propre identité. Et ça n'a pas été facile. Ça n'est toujours pas facile. Why should I have to worry about my religion? I mean, it has nothing to do with what anybody is. I mean, it's what you're born the way you're born, and you live the way you live. And why should I be judged for something when people don't know me? À l'époque, davantage que ce monsieur Bogart, sa mère aurait préféré qu'elle épouse un bon mari juif, comme par exemple le jeune Kirk Douglas. Kirk and I got along absolutely great. We were at the American Academy together, only he was a senior and I was just the beginner. And I was 16 years old. And he gave me the eye, and I had such a crush on him, you cannot imagine. I didn't know anything about anything. Certainly nothing about sex, I'll tell you that. He wanted to teach me, but I wouldn't let him. Qui oserait succéder à Boggy? Même mort, Boggy continuait à l'éloigner de tous les hommes. Rares sont ceux qui se risquèrent à la comparaison. I make no comparisons. I mean, I did that for quite a few years after he died, but I certainly haven't done it for years and years and years. I have no preconceived notions. I mean, I don't know, blonde, brunette, I don't know, white horse, gray horse, black horse, chestnut, I don't know, whatever he rides on, I just don't have any preconceived notions, and I'm not looking for a husband, and I'm not looking for anything. If I meet someone and it's someone I like enough, terrific. If it's not, I'd a lot sooner be in my own company than I would in a lot of other people's. Une actrice est forcément dans la séduction, et les aventures courent tout au long des films. Playing cat and mouse with a man like Harper is a dangerous game. Mouse always gets caught. But I like dangerous games. Your husband keeps lousy company, Mrs. Sampson. Betty n'aura eu de cesse de tenter de se défaire de Lorraine, finalement devenue sa rivale. People have seen me in a certain way, including today, that I am looked upon as a woman who's in total control and command of every situation, that I don't need anyone, and that I've got all the answers, and it's all very sharp, you know, just like all those parts I played. Well, as we all know, no one's that sure of themselves, I don't think. And if they are, I don't want to meet them. I mean, it's, you know, it's very tough to just walk into any room privately and have someone decide what you're all about. Rongé par l'amertume et les frustrations de celles que personne ne sollicite plus, Bacall finira par quitter Malibu et Beverly Hills pour revenir au New York de sa jeunesse. Elle s'installe dans le célèbre immeuble Dakota sur Central Park, dans un vaste appartement caverneux, un refuge, un lieu de repli sur soi, où elle aura tout le temps de méditer sa revanche sur Hollywood. I know what happened to me, but as I think of me then, it doesn't seem like me. I mean, I don't relate to it. I mean, I remember experiencing all of it, and I remember being in all of the places that I was and with the people that I was. I don't think about that life, except occasionally when I think, did I really live like that? I don't know whether I'm bitter. I would like not to be bitter, actually. I have reason to be in many areas, but I'm still kind of foolishly naive. I would prefer to believe that something good will happen, you know, despite the disappointments one has. Le fantôme de Bette Davis la hantait. Elle se souvint qu'elle aussi, mise sur la touche par Hollywood, avait dû quémander du travail, parsemant d'annonces les couloirs des studios. À 20 ans, j'atteignais aux étoiles. Je croyais naïvement que tout cela durerait. Bacall disait avoir l'impression d'avoir vécu sa vie à l'envers. La gloire et le succès jeune, et puis la vache enragée, dans la vieillesse. Dans mes plus graves moments de détresse, jamais je n'ai songé au suicide, comme mon ami Ernest Hemingway. J'attache bien trop de prix à l'existence. Je peux porter ma contribution aux autres.
Ce qu'elle fit, par exemple, en organisant le 11 juin 1970 ce festival de jazz pour son ami Louis Armstrong. Armstrong l'encouragea. Il fallait toujours tenir la tête haute, ne jamais désespérer. Les icônes ne se lamentent pas. Il y avait eu la résurrection de Bette Davis, il y aurait la résurrection de Betty Bacall. En effet, Broadway allait être sa revanche sur Hollywood. It is a show that gave me a place in the theater of my own, which I never had had. And I never felt that I had it in films. And I felt that I was beginning to get it in the theater, but this really kind of was, it was no more just playing at it. And finally they realized it wasn't a lark. I mean, 8 shows a week for 2 years is far from a lark. Ladies and gentlemen, the Tony Award winning, here from applause, Miss Lauren Bacall. Bacall écrira au lendemain du merveilleux succès d'Applause en 1972 « Enfin, je vais leur montrer que j'ai du talent, que je suis une vraie comédienne et qu'ils ont eu tort à Hollywood de me reléguer sur la touche. » Le comble, c'est qu'Applause est l'adaptation musicale de All About Eve et que Bacall y joue le même rôle que tenait Bette Davis dans le film à l'époque. Un soir de représentation, Bette Davis s'est d'ailleurs glissée dans la salle sans que personne ne le sache. But she evidently made quite an issue of not having anyone know that she was out front. Was interested in the fact that it had been turned into a musical, not wanting a decent seat. She didn't even want a house seat. She just wanted to kind of sit in the back somewhere. And she came backstage after and was very complimented. Bette Davis, l'idole de son enfance, venait l'applaudir dans ce même théâtre où, jeune fille, elle débutait sur les planches. La boucle était bouclée. Theater gave me what I always wanted. I mean, a kind of acclaim, but I mean recognition and a sense that I was part of that community and to be taken seriously. That was a great perk. 20 years I spent on the stage. I loved every minute of it. Tant de revanches à prendre sur le métier, sur le cinéma, sur les hommes. Elle continuera bien à tourner de façon sporadique quelques films de second ordre. Bacall participera à près de 50 films, mais vers la fin de sa vie, ce sont plus des apparitions que de véritables rôles. Le crime de l'Orient Express, Le dernier des géants, Rendez-vous avec la mort, Prêt-à-porter de Robert Altman ou encore Dogville de Lars von Trier. Désillusionnée quant à la fin de sa carrière, elle se consacrera à l'écriture de ses mémoires qu'elle intitulera « Par moi-même », comme s'il s'agissait d'en finir avec l'idée d'avoir été la créature d'un autre, à commencer par celle de Howard Hawks, pour continuer par celle de Bogart. I wrote the book on every subtextual phrase in Eliot's verse. C'est pas un livre de ma carrière, parce que c'est un livre de moi. Et moi, je suis une femme. Je veux écrire un livre d'une vie. Et une vie qui aussi est une femme qui vive sa vie avec les hommes, avec les enfants, avec les parents, avec la famille, mais aussi qui est une actrice. Pris de remords, Hollywood lui décernera un Oscar d'honneur en 2009, venu trop tard sûrement. Bacall finit par dire que ce fut pour elle la pire cérémonie. Mais elle ne s'en tirait pas trop mal. Elle venait en fait de se trouver le compagnon rêvé. A man at last. Quand l'American Institute la classa à la 11e place des 100 stars du cinéma de tous les temps, Bacall, désabusé, écrira « Le passé est le passé. Il m'a formé, m'a appris beaucoup de choses, mais le présent m'importe davantage.
Je lutte toujours pour acquérir le droit à mon identité propre. Je ne veux pas que l'on m'identifie pour l'éternité avec un rôle joué à 19 ans. Jusqu'à présent, j'ai toujours plus ou moins perdu cette bataille. Peut-être ne la gagnerai-je jamais. How did it feel? How did what feel? Being beautiful? Having people look at you with such admiration. It was wonderful. Maybe you're meant to be mine. Maybe I'm only supposed to stay in your arms a while, as others have done. Is this what I've waited for? Am I the one? Oh, I hope in my heart that it's so. Le 21 août 2014, s'en allait celle qui, au-delà de sa voix suave et de son regard magnétique, se disait en secret fragile, si peu sûre, sans cesse vulnérable, immensément timide, et qui, dans une classe extrême, nous échappait, fuyante perpétuelle, subreptice.